ஓகே, நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். நம்ம வந்து இப்போது ஐரிஸோட பெயிண்டிங்னு சொல்கிறாங்க, அந்த வேர்ல்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும். ஆக்சுவலாக இது அவளோட மைண்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஏரியா தான். ஸோ அவளோட பேட் மெமரிஸ் எல்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணி நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன நடந்துச்சு அவங்க மேரேஜில். ஸோ அதுதான் இந்த பார்ட். Spectres of Olgerd and his wife. But why aren't they moving? This is a memory. But it's incomplete, blurred. You must peer closely and restore it. ஓகே, பெயிண்ட் பண்ணுறாங்க. அவன் ஏதோ ஃபோன் நோண்டுற மாதிரி உட்காந்துருக்கான். The spirit from the steppe. Read often, well worn. ஓகே, ஸ்பிரிட்ஸ் பற்றி படிக்கிறான்னா அது வந்து அவனோட புக்காக தான் இருக்கணும். இந்த பெயிண்டர்ஸ் பேலட் வந்து அவளோட தான் இருக்கும். ப்ளஸ் ஒரு டீ பாட். ஓகே, இவனுக்கு இந்த புக்கை கொடுப்போம். ஸோ டேபிளில் வந்து பெயிண்ட். Perfect match. We should get a dog. Or a dog and a cat. Even better. When the rain comes, the dog will warm my feet and the cat will play with a ball of yarn by the fire. What do you think? Are you even listening? Apologies, dear. Had my mind on my book. Is it that terribly absorbing? Yes, terribly. Know what? Let's go inside. Why? It's lovely out here. The birds singing, the bees buzzing. Blissful, really. Sorry, dear. I feel unwell. I'll go in. You stay a while longer. புக்கு படித்ததோ தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பான் போல். அதான் மூட ஓட்டா போகிறானா இல்லை அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போகிறானா தெரில. வாட்? தேனி? போனால் நான் இங்கே தான் இருக்கேன். ஹெல்த் கம்மியாகுது. What is that? Another memory? No. பேய்கள் வருது. No, a nightmare. ஸோ ஐரிஸோட பயம்தான் இங்கே நமக்கு எதிரிங்களா வருதுங்க. போக வேண்டிய இடம் தான் என் பிரைட்டாக தெரியுது போல். Another memory. Wine cup, just like the one Olgierd's holding. Tattered decorations for a special occasion. Wedding veil. Perfect match. Your health, my dear wife. And yours, my husband. In my land, custom calls that newlyweds be greeted with bread and salt. But we're alone for now. I need none but you. Oh, if only this moment could last forever. I shall see what I can do. But come in and see our home. Gladly, but I know this sounds silly, yet the house has sat empty for so long and I'm afraid of spiders. I know. I swept them all up and tossed them in the garden. My knight, you've seen to everything.
ஸ்பைடர்ஸ் வருது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெமரியில் பார்த்தோன்னா ஹோல்கேருக்கு வந்து ஒரு அவள் கூட என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு மூடு இல்லை. ஸோ அது அவளுக்கு வருத்தமாக இருக்கும். செகண்ட் பார்த்தோன்னா இந்த வீடு ஹோல்கேரோட இந்த மேனர் வந்து ஸ்பைடர்ஸ் இருக்குன்னு பயம் போல் அவளுக்கு. Oh my god, I am stuck. இன்செக்ட் கான ஆயிலை போட்டுருந்துருக்கலாமோன்னு யோசிக்கிறேன். இவனுக்கு நெருப்பு பட்டாலும் எதுவாகும். Same figure. Another dream of the past. Bet this one's incomplete too. Just a little different Castel de Bello. A Toussaint wine. Expensive. ஓகே, அந்த பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரியே இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தால் போதும் போகலாம். These were lit in the painting, but that's not all. His hairbrush was in bad shape in the real world. My darling, is everything all right? You seem pale, out of sorts. Everything's fine, really. But why don't you tell me how you fare? I'm ever so happy to see you. Except, why didn't Grandmama and Grandpapa come? It's a long, rugged journey. Muddy. They still refuse to meet me. Is that it? And what's this? We brought some of Iris's things. Her favorite brush, her cherished doll, and this for you. Banknotes. We paid off your debts, bought them out, to avoid bringing shame to the family. So nice of Mama and Papa to remember me. Olgir. Now you see his true nature? I warned you before the wedding. A ruffian and a boor who keeps the company of bandits. Are you not afraid to live under one roof with that rabble? ஸோ அவளுக்கு இப்போது ஹோல்கேட்டை பார்த்தும் லைட்டாக பயம் வந்திருக்கும் போல். ஸோ அந்த ஐரிஸோட அம்மா அப்பா அவனோட கடத்தை கொஞ்சம் அடைச்சிருப்பாங்க போல். ஆனால் ஹோல்கேட்டுக்கு அது பிடிக்கல. அவன் அதை தூக்கி போட்டுட்டு உள்ளே போயிட்டான். ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா பேசுனது, இவன் வந்து பேண்டிட்ஸ் கூட இருக்கிறவன், இவனை கூட இருக்கிறது உனக்கு பயம் இல்லையான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இப்படி சொல்லும்போது அவளுக்கும் லைட்டாக பயம் வந்திருக்கும். ஸோ அதனால தான் இப்போ அவனோட உருவத்தில் ஒரு பேயை நம்ம வந்து அடிக்க ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸ்பெக்டர் ஆயில் எங்கே? ஸ்பெக்டர் ஆயில் கஸ்ட் ரெலிக். So let's follow him. Not you again. This place.
bloody with blood. The nightshirt. God. Never worn, I think. Rick's almost gone. பிளட்டை வந்து வாஷ் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது. What time is it? It's late. Sleep. Up all night in your study again, I see. What have you got on your hands? Nothing. Got a bit dirty, that's it. Is that blood? Have you hurt yourself? Ink stains. I was writing letters. I shall go to Oxenfurt soon. Perhaps you'd come with me. Oh, that's a marvellous idea. A trip would do us both so much good. Then it's decided. Now, time for bed. I'm exhausted. I shan't fall asleep now. It's out of the question. Come, I shall finish your portrait. ஓகே, ஆக்சுவலாக இவன் அந்த பிளாக் மேஜிக் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அந்த டெவலை வர வைக்கிறதுக்காக பிளட் சாக்ரிஃபைஸ் எல்லாம் பண்ணுவான் போல். ஸோ அதுதான் இங்கே வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கான் இந்த மெமரி. ஸோ அந்த டெவில் வந்து இவனுக்கு வரம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அவனுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஆளோட உயிரை கேட்கும். ஸோ அப்படி அவன் இந்த ஒய்ஃபோடதும் இவனோட பிரதருக்கும் காம்படிஷனில் வந்து ஒய்ஃபை விட்டுட்டு பிரதரோட லைஃப்பை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிவிடுவான். ஸோ அவன் பண்ணதுக்கு அடுத்த நாள் தான் இவனோட பிரதர் நம்ம போய் கல்லறையில் கூப்பிட்டு வந்து ஒரு நாள் கூத்தடித்தோம்ல, அவன் செத்து போவான். ஆனால் இது எல்லாமே பண்ணதுக்கப்புறம் இவனுக்கு டெவில்கிட்டேருந்து இந்த வரம் கிடச்சதுக்கப்புறம் இவனோட ஹார்ட் வந்து எந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எந்த ஒரு ஹார்ட் வந்து ஸ்டோனாக மாறிடும். ஸ்டோன். அதனால தான் இந்த டிஎல்சியோட பேரே ஹார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோன். இவனுக்கு எந்த உணர்ச்சியுமே இல்லாமல் போயிடும். சந்தோஷம், வருத்தம், ஒய்ஃபு கூட சண்டை போட்டாலும் அவனுக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை, ஒய்ஃபை விட்டுட்டு போனாலும் அவனுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தான் அவளை விட்டுட்டே போயிடுவான். வீடே விட்டுட்டு போயிடுவான்ல. ஓகே, ஃப்ரூட் பவுல். ஸோ இங்கே நம்ம இருக்கு. ஸோ அங்கே தான் நம்ம வைக்கணும். பிக்சரில் இருக்கும் அங்கே எப்படி இருக்குங்கிற விஷயம். ஸோ கிரேப்ஸ், ஆப்பிள், அப்புறம் but the details are off. Living tableau's missing something. Living tableau's gotta look just like the painting. Choose a place for apple. Apple வந்து right. This goes here. Choose a place for grapes. Grapes left. Fits, I think. Choose pale goblet middle. Maybe on this side. Finally, just like the picture. Smile a bit wider. Like this? அவனுக்கு ஸ்மைலும் இல்லாமல் போயிடுச்சு போல. You were meant to smile, not bare your teeth. No, still wrong. அவனோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் Smile எல்லாம் like you போயிடுச்சு. did when Papa agreed we could marry. Please. முன்னாடி அவனுக்கு ஸ்மைல் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு, இப்போ தான் ஸ்மைல் பண்ண முடியல. அதுதான் முன்னாடி மேரேஜ் கொத்துக்கு ஸ்மைல் பண்ண மாதிரி ஸ்மைல் பண்ண சொல்கிறாங்க. I've a bit of work I should see to. Again. Olgerd, we agreed not to keep any secrets from one another. We promised. Forgive me. I don't wish to discuss this. Olgerd. Olgerd. என்னோட ஸ்டடி ரூம்க்கு கிளம்பிட்டான். சே, இதுங்க வர்றது தான் எனக்கு பிடிக்கவே மாட்டேங்குது. Let's dance. Wow, oh my god.
நடுவில் மாட்டிக்கிட்டேன். கண்ணே தெரியல. Master von Everett's study. Here he immersed himself in the arcane arts. Arcane arts. Blood pacts, or on foreign presences. A tome about parleying with demons. Blood, or some kind of magic, I bet. ஸோ இந்த புக்ஸில் வந்து இவன் என்ன பண்ணுற விஷயங்கள்லாம் டீட்டெயில் இருக்கும். Worlds, the library of an occultist. இங்கே ஒன்று இருக்கு, அது கூட நமக்கு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குது. செகண்ட் பண்ணலாம். Lines aren't all clear though. Need chalk to fix them, and I can set out the candles. Black magic. That should do it. Now for the candles. Place the candles inside, circling around pentagram. How about this? Come back! எப்படியும் பென்டகிராம்குள்ளே வந்து கேண்டில்ஸ் இருக்காது. Go away. I wish to be alone. Not this time! Come out at once! Leave me be. I merely want to work in peace. வீட்டுக்குள்ளே பேயை கூப்பிட்டு வந்தது தான் மெயின் ப்ராப்ளமே. அவனோட நார்மல் லைஃபே காணாமல் போயிடுச்சு. What other spell must I use, damn it? I've tried them all. I wish to end our pact. I summon thee! ஐ விஷ் டு எண்ட் அவர் பேக்ட்னு சொன்னான். ஸோ அவனுக்கே நிம்மதி இல்லாமல் சுற்றுறதுனால அந்த பேய் கூட இருக்கிற அக்ரிமெண்ட்டை வந்து கேன்சல் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அது முடியாது. அது அந்த அக்ரிமெண்ட் போட்டவனோட சோல் எடுத்துகிட்டு தான் போகும். ஓ, இப்படி தான் வீடு வந்து ஃபயரில் மாட்டிக்கிச்சு போல், டேமேஜ். லாஸ்ட்டாக இங்கே போகலாம். Damn it, smack in the middle of a raging blizzard. Gotta find shelter and get inside. Olgeir didn't let them in. They froze to death. ஸோ ஜஸ்ட்டு நம்ம மெடிடேஷன் பண்ணுற டேபுக்கு போனாலே போதும், எல்லாமே ரீஃபில் ஆகிடும். Iris and her father. So this is when he started smoking. Beer tankard, but there was vodka in it. Marriage contract between Iris and Olgeir.
ஓகே இவன் வந்து மேரேஜ் கான்ட்ராக்ட். Not quite. Memory's still incomplete. Probably not right. ஓகே இவனுக்கு வந்து மக்கு. So that's how he whiled away the long winter evenings. Furthermore, it is agreed that Iris shall be accorded the respect she is owed, that you shall heed her counsel and requests, and... Get to the point, Father. My patience runs thin. Gladly. On Iris's request, I declare this marriage null and void. ஓ அவளே டிவோர்ஸ் மாதிரி கேட்டிருக்கா போல. You vowed to remain with me till death do us part. And I've held to my vow. The Olgierd I married is no more. Breaking a word once given does not come that easy. Believe me. You shall stay here forever. Enough! You will not command us. You will... Oh. Father! Father! No! Servants, take this carcass and feed it to the beasts. Then Von Everett ceased to be human. Though he still loved his wife. No, he merely remembered that he should love her. Let's go upstairs. சே இது வேற அடிக்கடி வந்து டார்ச்சர் பண்ணுது. ஐயோ கேர்டேக்கர். I remember. We spent much time together here, the three of us. In silence. We'll take our places, the same as then. You do the rest. Large bowl, small bowl. For soup, maybe. Platter. ஓகே இவளுக்கு கம்பெனிக்கு வந்து அந்த பூனையும் நாயை வாங்கியிருப்பான் போல. Think this was yours. Single place setting. No others on the table. ஸோ இவளை வந்து அவங்க அப்பா செத்து போனதுக்கப்புறம் அப்படி ஜெயிலில் வச்சுருக்கிற மாதிரி இங்கே வச்சுருப்பான் போல். அவனுக்கு உண்மையிலே லவ் இல்லை, ஆனால் லவ் பண்ண பொண்ணுங்கிற அந்த மெமரி மட்டும்தான் இருந்திருக்கிறோம். Perfect match. Do you actually eat from these bowls? Of course not. I already told you, we're not animals. But the caretaker would set them out all the same, as ordered. Another monstrosity. I begged you to stop this. Those two are too many as it is. The dog and cat keep you company. This one will protect you. Care for the house. This one. No matter what happens. Before, I wished to know what was going on in that head of yours. I thought perhaps I could help. Now, I care not the slightest what you think or how you feel. I feel nothing. Just as I no longer know if I still hate you. Go, Olgierd. I want you out of my sight. ஓகே இவளை பார்த்துக்கிறதுக்காக இந்த டெவில் மாதிரி இருக்கிற ஐட்டத்தை எங்கேயும் வந்து கூட்டு வந்திருக்கான் போல். சம்மன் பண்ணதாக சொன்னாங்க. அதே மாதிரி இந்த பூனை நாய் வந்து உண்மையான பூனாயே இல்லை, அதுங்களும் பேய் மாதிரி ஏதோ ஒன்று தான். இவளுக்கு கம்பெனிக்காக அதையும் சம்மன் பண்ணியிருக்கான். What's there? Iris von Everett's greatest fear. Okay, go to the parlor. My dearest wife, letters from Olgierd to Iris, where I only as skilled with words as I am with my blade.
Especially now, when an icy void grips my heart. I see how you look at me, and I see you wither. I cannot help you, but I believe I can cease harming you. This letter and this rose are my farewell. May you live in health, and remember but the good times. Olgierd. ஓகே, தலைவன் வந்து லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கான். ஸோ மொத்த கேம்லேயுமே ஒரு டஃப்பான ஃபைட் இது. ஸோ 6 பேரையும் சேர்த்து நம்ம சண்டை போடலாம், இல்லை ஒவ்வொருத்தனையாக சண்டை போடலாம், நம்மளோட இஷ்டம். You undo the delusion, you'll complete your tasks. Live happily ever after. A witcher. Disguise weak. Get out. You are the delusion, you're complete. Live happily ever after. A witcher shall soon be buried. Disguise weak. As lifeless and boring as a bone of time. Fail, and you won't be back. Under the delusion, you'll complete your tasks. Live happily ever after. Fail, you'll not be back. Goodbye, Geralt. Fail, you'll not be back. Disguise me. You undo the delusion. Complete your tasks. Live happily ever after. சூப்பர்ரா, 6 பேரையும் சேர்த்து கொண்ட ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அது.
ஓ மை காட். ஓகே, அவளோட ஃபியர் எல்லாத்தையுமே நம்ம அழிச்சிட்டோம். இதுக்கு மேலே அவன் நம்மக்கிட்ட பேசுவான்னு நினைக்கிறேன். You're not him. Wait, I want to talk. Not here. Not in this place. ஸோ அந்த 6 பேர் அழிக்கிறதுக்கு மெயினாக வந்து நம்ம இந்த டான்ஸிங் ஸ்டார் பாம் தான் பெஸ்ட்டு. அதை போட்டுட்டு அடித்தா போதும். ப்ளஸ் என்கிட்ட ஒரு டிகாக்ஷன் இருந்துச்சு. அதில் வந்து நான் ஸ்டாமினா யூஸ் பண்ணுற விஷயங்கள் ஏதாச்சும் பண்ண எனக்கு ஹெல்த் ஜென்ரேட் ஆகும். அதில் தான் கொஞ்சம் சர்வே ஆக முடிச்சு. ஸ்டார்டிங்கே டான்ஸிங் ஸ்டார் போட்டிருக்கலாம். I mistook you for another. For Olgierd? I thought he'd returned. To me. What are you? A ghost? An illusion? Neither. I am sadness. Saw you before, but you weren't yourself. And I saw you again in your memories. We've met. I don't recall. I had bad dreams. That is all I know. I've come for the violet rose Olgierd gave you. On the day we saw one another for the last time, I dried it and placed it in our chamber, at my bedside. I lay there for days, staring at it, until at last it crumbled into dust, as did I soon after. So, the rose is gone? Not from this world. Look, you buried my body and the flowers bloomed once more. And I was held in a deep, dark sleep. Only now have I awoken, just like my beautiful rose. When you placed the sketchbook on my grave, I remembered learning to draw my husband's face. Tell me, how is Olgierd? Healthy? Does he fare well? Your husband hunts out ever stronger sensations. He tempts fate, because at heart he's unhappy. At heart he is stone, so nothing has changed. And did Olgierd mention me? What did he say? Not much, but I didn't ask about you. He just sent me to retrieve the rose. The rose? The last I have left of him? His last gift? ஃபஸ்ட்டு மெமரியில் பார்த்தா அவன் பிஸியாக புக்கு படிச்சுட்டே இருந்தான், இவ கூட என்ஜாய் பண்ணாமல். அப்போ தான் பிளாக் மேஜிக் கற்றுக்கிட்டு இருந்திருப்பான் போல். அப்புறம் கற்றுக்கிட்டதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே மாறிட்டான். The rose Got a feeling the rose is important to you, more than a memento. I remember so little. Yet when I think of my rose, I begin to recall what was. The world around me turns real, and my eyes open wide and I recognize things. Remember who I am and who I was. Friend once told me about a case like this. Could be strong emotions that bind you to the rose, feelings we witchers call pins. They're what keeps you in this world. Like an insect pinned in a collection case. Horrible. Need to be honest. If I take the rose, you might cease to exist, as might the world you built around you. And what will happen then? Shall I be free of the suffering, the sadness? Is it the void that awaits? I don't know. I don't wish to suffer any longer.
But I fear there will be cold and darkness until there is nothing at all. ஓகே, இந்த ஸ்டோரி எழுதணும் வந்து செம்ம, யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ டிஎல்சி பார்ட்டை சொல்கிறேன். ஐ கான் டேக் த ஸ்கேனிங் ரோஸ். சர்டிஃபிகேட் எடுக்காமல் கூட நம்ம போகலாம். Will you give it to me? It's so fragile. Look, the petal edges have turned crimson, as they were on the day I received it. The one thing missing is the single drop of dew which slid down the leaf when I took the rose in hand. Or was it blood? Because I pricked my finger? I can't remember. You know, I never did read the letter from Olgierd. I didn't have to. And I needn't have kept the flower he left me. I've come to a decision. I shall give you the rose. Super. Our service thus ends. Thank you, stranger, for freeing us. Okay. Before we go, some advice. Beware of the one called the Man of Glass. Stand in his way, and you'll meet a fate worse than death. Seek salvation in glass that can't be broken. Seek salvation in the glass. So long. ஓகே, அந்த கான்டாருங்கிறவனா நம்பவே கூடாது. Iris von Everett. That no longer matters. Farewell. ப்ளஸ் இந்த ஐரிஸோட ஆக்டிங் இந்த போர்ஷனில் வந்து செம்ம, அவரோட சோகம் நமக்கே தெரியுது. ப்ளஸ் வந்து நம்ம அந்த மேன் ஆஃப் மிரர்கிட்டேருந்து எந்த ஹெல்ப்புமே வாங்கக்கூடாது. ஒரு விச்சரோட லைஃப் இதோட கேவலமாக போயிடும். ஒருவேளை விச்சர் 4 வந்து அதுக்கப்புறம் நமக்கு அதில் ஏதாவது இதோட கண்டினியூஷன் அங்கே இருந்தால் நமக்கு ரொம்ப ஆபத்தாக இருக்கும். ஓகே, ஐரிஸ் வந்து குட் பை சொல்லிட்டா. இது வரைக்கும் நான் விளாட்ன எல்லா கேம்லேருந்து டிஎல்சியில் இந்த டிஎல்சி தான் தாறுமாறு. Oh, meet Olgierd's man at the alchemy inn. ஓகே, நம்ம ஆல்கமி இன்னும் போகலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இங்கேருந்து கிளம்பணும். ஃப்ரண்ட் கேட் அவுட்டு. நம்ம எப்படி உள்ளே வந்தோமோ அப்படியே வெளியே போயிடலாம். ஸோ இந்த விண்ட்மில் பக்கத்தில் தான் இந்த மேனர் இருக்கு. செக் பண்ணுவோம். ஓகே, பக்கத்துலேயே ஆளுங்கள்லாம் இருக்காங்க. ஆளுங்களை பார்த்தா எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. இப்போது பேய் வீட்டுக்குள்ளே போய் இப்போ ஒரு 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் உள்ளே தான் இருந்தேன். ஏதோ உண்மையிலேயே நான் பேய் வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல். ஓகே, நைஸ். ஓகே, ஆக்சன்ஃபர்ட். Two points, and be quick about it. Oh, please, good sir, a bit of courtesy. So I look up, and Bob's your uncle. He downs half the barrel in one draught. Geralt, over here. இங்கே தான் இருக்கான். Oi, wait your looks. Use the look of a man who knows how to drink. Thanks. Some other time. Here now. Don't make me beg. More treats. What? டைமை ஸ்டாப் பண்ணிட்டான். Show off. Of course I am. Wouldn't you be? Time's a marvelous plaything. And a great spice to use in gingerbread. So, you were listening.
Indeed, occasionally I find time manipulation irresistible. Controlling it offers so many appetizing opportunities, like spiking the soup of unsavory individuals with appropriately ghastly things. You actually control time, or is this just some conjurer's trick? What difference does it make? A big one. Let us say time has always fascinated me, so I taught myself how best to use it. Why time of all things? Geralt, there are 4 dimensions: length, width, height, and time. What would you have me fall in love with? Width? Come now. Who are you really? Gauntero Dim, also known... Not what I'm asking. Ah, so you'd rather know what it is I do. In brief, I give folk what they ask for. You might say, I simply grant their wishes. And drop them in a world of hurt. No, not I. That would be their poorly formulated wishes. I'm no cheat. I give folk what they want, nothing more. That they oft desire unworthy things, that is entirely the fault of their rotten natures. You're not human, that's clear. So what are you? A demon? A djinn? Do you really wish to know? Yes. No, Geralt. You don't. This one time I shall spare you and not grant your wish. Wow. All who have learned my true name are now either dead or have met an even... ஓகே, அவன் சொன்னான் பாருங்க, இந்த ஒரு தடவை மட்டும் உனக்கு நான் ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறேன். உன்னை பாவம் பார்த்து நான் இது யாருன்னு சொல்லலை. நான் யாருன்னு தெரிஞ்சால் நீ வந்து நமக்கு ஏதோ ஆகும் போல். அவன் யாருன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடாது. ஸோ நம்ம மேலே ஏதோ ஒரு லைட்டாக அவனுக்கு ஏதோ ஒரு கருணை இருக்கிறதுனால அவன் யாருன்னு நம்மக்கிட்ட வெளிப்படுத்தலை. அவன் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டால் நம்மளால் இருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். நமக்கு ஏதாவது பைத்தியம் பிடிக்குமா இல்லை செத்து போயிடுவோமா அது எனக்கு தெரியல. நமக்கு நார்மலாக இருக்க முடியாது அவன் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா. ஓ டெட். ஸோ திரும்ப கேட்குறேன். Who are you really? Gauntero. Not what I'm asking. Ah. In brief, I give folk what they ask for. And drop them in... No. I'm no cheat. I give folk what they want. You're not human, that's... Do you really wish to know? Yes. No, Geralt. You don't. This one time I shall spare you and not grant your wish. All who have learned my true name are now either dead or have met an even worse fate. Yet I still need you. ஓ, நம்மளை அவனுக்கு ஏதோ தேவை, அதனால தான் அவன் எதுவும் நமக்கு நம்மளோட அந்த விஷயம் வந்து கிராண்ட் பண்ணாமல் இருக்கான். ஸோ எனக்கு இன்னும் ஒரு இருக்குது. நம்ம ஸ்டார்டிங் எனிஃபரை தேடி ஒயிட் ஆர்க்கிட்டில் இன்னுக்கு போகும்போது நம்மக்கிட்ட யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து அவள் வந்து இந்த இடத்துக்கு போயிருக்கா, நிப்கார்டில் எங்கே போயிருக்கிறதா சொல்லுவாங்கள்ல, அது இவன் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த கட்சினை திரும்ப பார்க்கணும். So, to what do I owe the pleasure? I wanted to congratulate you. You acquitted yourself splendidly with Olgierd. In fact, you've almost satisfied your debt. Was supposed to fulfill his 3 wishes. Did just that. This is where you remove the brand, because we're even. Nearly. To fulfill the terms of the contract to the letter, you must do one more thing. Draw Olgierd to the Temple of Ilvani. We never discussed that. Oh, but we did. As a man of the world, you should know that every contract contains a catch or two. Small print, which, nevertheless, changes the ultimate meaning of the pact. This applies to oral contracts as well. Recall that I said, and I quote, "I believe, however, that all will end well, and once it does, we 3 shall meet and thank one another for the voyage we shared." End quote. Yeah, I remember. Fulfill your end of the bargain, and I will remove the brand.
That was the last time you interrupted me while I was talking. வா கிறுக்கு பையன். What the devil? Why is there a fly in my soup? அவன் ஒருத்தன் கண்ணு போயிருக்கான், இவன் சூப்பரில் ஃப்ளைஸ் வந்துச்சுன்னு எடுத்துட்டு Didn't see இருக்கான். you come in. Walale. How is it you're here? Old Witcher's trick. I concentrate real hard, and I can control time and space. You tossed this fly in my soup? No. Now listen carefully. Tell your Ataman to come to the Temple of Lilvani. It's south of here. Entrance is ஓ inside அந்த a பொண்ணு cave. இல்லையா? இவன் தான் அவன்கேடோட ஆளா? Lilvani's temple. Got it? Aye, got it. Hold there! Your friend, the medic, she were here. Ask that you look in on her. Thanks. ஓகே, ஷானி நம்மளை தேடி இங்கே வந்திருக்கான். அப்படின்னா நம்ம ஃபைனல் மிஷன் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஷானி கிட்ட ஒரு வாட்டி போனோம். ஆப்ஷனல் தான், ஆனால் நம்ம கண்டிப்பாக அதை போய் பார்த்துடலாம். அங்கே நமக்கு காண்டரை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிய வரும். No wonder folk are dropping. Cursed next. சில பேர் அழுகுறானுங்க. செத்து போயிட்டான். ஓகே, கொஸ்ட் செக் பண்ணு. ஓ, ட்ரெஷர் வேறு 2 இருக்கா? ஓகே, ஷானியோட மிஷனை சேர்த்து நம்ம இதையும் பண்ணிடலாம். ஓகே.